JSON now. Let's go. Infrastructure as a code. So what is this infrastructure as a code? As an infrastructure as a code. Hmm? As an infrastructure as a code. Code in The C, no, coding and again. okay. Deploying your infrastructure using the code from the code. Deploying the infrastructure from the code. So, well, there are multiple ways, there are multiple languages you can deploy your infrastructure using the code. So, today we are going to talk about ARM templates. So, by writing your code in a template and deploying the template, running the template to deploy your infrastructure. Getting it or not? So we create one template using any language. While when if you run that template, your infrastructure will be deployed. So ARM templates in Azure, Cloud Foundation in AWS. In Azure, we do call it as a ARM templates. In AWS, we do call it as Cloud Foundation. These ARM templates will help you to deploy your infrastructure and deploy your applications and modifications. If you have any deployment changes and manage your infrastructure, you can do this using the ARM templates. Basically, ARM templates can be developed by JSON language. It's a scripting again. JSON is a scripting again. JSON is nothing but Java script object notation. JavaScript object notation. So what is the advantages using these ARM templates rather than going to deploy your manually rather than using the PowerShell? Okay, what is the advantages we do have using this? So using these templates, you can deploy the resources multiple times. Using these ARM templates, you can deploy your infrastructure and you can manage your infrastructure multiple times. Okay, so whereas coming to the ARM templates, these are the declarative templates. I mean to say, based on your declaration, how do you declare your code, based on that infrastructure will be created. Whereas PowerShell is not a declarative language, it's scripting language. It's completely procedural language. What do you mean by the procedural language? What do you mean by the declarative? So declarative is nothing but you can declare your syntax like as your own. But procedural is nothing but you have to follow the syntax. There is no other way. How they define, you have to do it, that's it. So how the Microsoft defined to write the syntax for the PowerShell, you have to define, like you have to do the procedure, you have to write the like a procedure step by step. How it like, whenever you would like to create a subnet, virtual network, you have to define your subnet, then you have to create your virtual network. This is the procedural. You have to write your script in a procedural way to deploy your resources.
using the PowerShell. But whereas coming to the ARM templates is not a procedural, it is a declarative language, scripting language. Whether you based on your declarative sessions, it can be deployed your resources again and again multiple times. But can you do the same thing using the PowerShell? No. So once you create your script, it only allows one time. Why? Because it doesn't know that. Let's assume that you have already one VNet. If you try to create it to the same, it doesn't know it. Why? Because it's a procedural based. You have to follow the same steps again and again to do the same task. But whereas coming to the JSON scripting ARM templates, it's in a declarative. Based on your declaration, it can be overwritten your resources and it can be deployed again. That is the power of the ARM templates when compared with the PowerShell. Okay, first now one question to you all guys. So I don't tell this, you need to find out. See, in interviews like I can deploy my services using the PowerShell, I can deploy my resources using the JSON as well. So what is the differences between it? This is the question to you. You have to try it and let me know. I have already given one difference. So rest of the differences you need to find out. Just find out and let me know tomorrow. It is very important. మీకు కూడా ఈ డౌట్ రావాలి. Why PowerShell and why ARM templates? To deploy your virtual machines, why not PowerShell rather than you supposed to recommend to use ARM templates? Okay. టెంప్లెట్ అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కస్టమైజేషన్ కావాలనుకుంటే ఆ కస్టమైజేషన్లో మళ్ళీ మనం ఎదుర్కోకుండా ఈ టెంప్లెట్ ఫిల్ చేస్తే ఇది అది అదొక Similar, very similar, we are very close. But template is used to deploy the multiple times, to run multiple times. Template అంటే అర్థం ఏంటి? You can use it multiple, any number of times. That's it. ఇప్పుడు మీరు ఒక PowerShell script రాశారు. Yesterday I have created, recent past we have created one PowerShell script to create the virtual machine. Can you use the same script again to deploy this VM? No. పవర్ పాయింట్ లో టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి వాటిలో Template, yes. Template is nothing but which allow you to make you use again and again. Same template ni మీరు n number of time use చేసుకోవచ్చు. Which is helpful for you to use n number of time, that is called a template. నిన్న లైవ్ అంటాం. Prashant. Yeah. So if it is declarative, right, you can ask user to enter virtual machine details. Let's say I want to create one VM. Okay. In case if I want to again create one more VM, okay, we will write a template saying that enter the virtual machine name, resource group name, and the region. So we can define that so that next time you want to create another VM, just we'll execute that. That is the can thing. enter those So values. in the declarative section, we define that and give it to the customer. While this customer running the template, it will ask you your input values. What is your resource group? What is your virtual machine name? On these values, based on that, your virtual machine will deploy n number of times. Correct. That is a declarative. Got it? థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఉన్నాయి సార్ ఇలాంటివి Terraform. That is the only tool available, Terraform, for the infrastructure. So all these ARM templates, Terraform, both comes under the infrastructure as a core. So I'm simply telling that if you are very good with the Terraform, you will get a very good job. No one is there in the market.
No one is there in the market. Either you are very good with ARM template, either you are very good with Terraform. That is only enough. అదొక్కటి వచ్చినా చాలు ప్రాపర్గా. So there are n number of jobs only for Terraform and ARM templates. How to make utilize them to deploy the immutable infrastructure. What do you mean by the immutable? Immutable అంటే ఏంటి చూడండి తర్వాత. ఓకే, so coming to the as part of infrastructure as a code, we have కూడా చేసిన అది HCL, HashiCorp coding language. HCL కోడింగ్ ఏం లేదు, నేను చెప్తాను, ఏం టెన్షన్, వెరీ సింపుల్. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఏ లాంగ్వేజ్ అది ఏ లాంగ్వేజ్ కాదు, సపరేట్ లాంగ్వేజ్. So this is the two. You know, as part of infrastructure as a code, we have ARM templates and Terraform. So as part of, so this question applies for both. This question applies for JSON and ARM template. So Terraform and ARM template both. So now once you find out this difference, it is very easy to understand this ARM templates. Basically, ARM templates can be defined in a three ways. The ARM template has three components: object, okay, then nested object and array. So this is the main three components of ARM template. If you understand these three components, it's very easy to write ARM template. You can play it like anything. It's a very simple. I will explain in detail about these three. So once you understand these three, it's very easy to understand and very easy to create your own template without any reference. I am sure about that. Mirror accessory over help from that. That much very easy this is. Now, what do you mean by the object? Object ante enti? If you talk in a layman term, what do you mean by the object? Object could be anything. This is an object. My laptop is an object. The Which could be having object. physical The bottle is existence. object. Anything could be object. Even the thing which you are writing, the template which you are writing, the entire template also called as an object. Getting it or not? Now I have an employee. My employee can be also an object. The infrastructure which you are going to deploy, I mean virtual machine or virtual network, virtual machine also kind of an object. Now, how to define an object? మీరు జాగ్రత్తగా రాసుకోండి, మీకు ఎక్కడా దొరకదు ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవరు ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్పరు. JSON components. So these are the three main components of the JSON scripting. If you know these three components, it's very easy to write it. Clear? So coming to the object. So object could be anything. So in terms of, let's take an example. I would like to create an employee. My employee is my object. So once you write the template by combining all this object, array and nested objects, the entire template also could be an object. Object could be anything. There is no particular restriction that we do call it as an object. Object could be anything. Whether your VM, employee, storage, whatever it may be, you do call it as an object. In terms of my requirement, I am creating an object. I will treat my employee as an object.
So then how do you define your object? Always it starts from parenthesis. The object will be start from in a parenthesis. Now, what is the name of your employee? Name. What is the name of your employee? My employee name is Rambo. My employee name is Rambo. What is the age of this guy? So let me know if you not understanding. Once you understand this, these three components, it's very easy to create the template. Our PowerShell pakan padestaru. Okay. What is the age of 25? What is the department he is working? IT. Okay. What is his surname? Surname could be anything. Blah blah. Any declarative sessions. Nowadays, whatever the new tools which you have written, all those are declarative scripting languages. So that could be the reason. If you are familiar with one language, declarative language, it will be very easy to understand other language. Like when you are good with the ARM template, Terraform, you can play with the Terraform like this. Okay. So one scripting language would be learning is very important. So now, so this entire thing is called as an object. So object could be anything, whether it may be your VM, whether it may be employee, whatever it may be. So object is, you can define the object like this. Whenever you would like to create any object, you have to follow these steps. So what do you mean by the array? Array ante see, already మనం మాట్లాడుతున్న terminologies which you are using again and again అవే repeat అవుతూ పోతుంటాయి. Set of objects is called array. Exactly. By having the multiple objects is called as an array. In a PowerShell array ante enti, which hold multiple objects, which hold multiple values called as an array. Here also the same. మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా యూజ్ చేసుకోండి, the definition never changes, the behavior is never changes, but the logic will be changed. That's it. So coming to the array, this is an object. Coming to array, I am deleting this. You question me to why? Because it is very important. Okay, again, what do you mean by array? Array is nothing but by defining the multiple objects, right? By calling the multiple objects. Again, as per standard, when you open the parenthesis, open and close there itself to avoid the syntax error later. Okay, so how do you define array? Again, same. Name. What is his name? What is his age? న్యూమరిక్స్ కూడా కోడ్స్ లోనే ఏదైనా. So now I need to define another array. What is that? I have another employee.
each array can be separated as comma. Python కూడా ఇలాగే. Almost similar, but it's bit complicated. అది కూడా స్క్రిప్టింగ్. So what we have done in the array, we have defined multiple objects. Array is nothing but combining the multiple objects. Right? So now what do you mean by nested object? Nested ante enti? Within. Mean to say you need to write the loop again. You need to write the loop again. Object in a object is called a nested object. By combining the multiple object is called array. Single object is called an object. Clear? Now. Nested object. So always nested objects can be, nested object is nothing but object and again another object. What is the name? Sometimes it's like colon syntax either wasn't forget about that, but you write it properly. Age. So I taken as example my employee as an object. In the real time, your VNet is an object, your VM is an object, your storage is an object, your VPN is an object. That is in the real time. For your understanding purpose, I have taken my employee as an object. That's it. Okay. Now, I would like to define my location as well in another object. అప్పుడు ఏం చేయాలి? Just open another object in an object. Another object. Just no. I'm defining one object in another object. My location is what I can say. Okay. New York. Country. US. Code. So now close it. So this is object in a object called as a nested object. So now you find out these three, right? The differences: object, array, and nested object. These three, we understand it properly. We can easily write ARM templates. So clear so far?
Object is nothing but it's a single object which you can define any one of thing. Even one thing is called as an object. Okay, entire template is also called as an object. Okay, coming to the nested object, sorry, array. Array is nothing but defining the multiple object is called an array. Whereas coming to the nested object, object in a object is called a nested. Nested is nothing but combining multiple things is called a nested. That's it. Okay, this is the components, the main three components of JSON template. The JSON template can be defined in various elements. What do you mean by the element? Element is nothing but a section which you can define. Whereas coming to the JSON, there are 6 elements. Among these 6 elements, schema. The first element is schema. It is a schema which defines, okay, I will explain in detail one by one. The next element is version. The next element is parameters. What do you mean by parameters? To allow you to enter the input values. Okay? Variables. What is variables? To hold the values, not default. Resources. To create the objects. Resources are used to create the object. The object could be VM, the object could be the virtual network, the object could be storage, anything. This is the ARM template structure. ARM template structure or default syntax. Then syntax and anano, but these are all the fields. Each element, under each element you have to define your own parameters, own variables and own objects to create it. This is mandatory. So among these, to write an ARM template, or schema, version and resources. These are the 3 mandatory elements. Without these 3, you cannot create your ARM template. But without parameters, without variables, without output, you can define your template. You can create the template. Among these 6 elements, 3 elements are mandatory. The 3 elements are version, schema and resources. Function. ARM template ను ఫంక్షన్ లాగా వాడలేదు, ఎందుకంటే it doesn't store anywhere. దానికి ఒక పర్టికులర్ ఇప్పుడు పవర్ షెల్ ఉంది, పవర్ షెల్ కి ఒక స్కీమా ఉంది. మీరు రాసే టెంప్లెట్స్ అన్ని ఇట్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఎ స్కీమా. బట్ JSON కి స్కీమా ఏం ఉండదు. ARM template cannot be stored anywhere. The extension would be
So always your template should be stored as a .json. It's just like a text file. That's it. జావా ఇన్స్టాల్ అవసరం లేదు. ఇక్కడే రన్ మీ ఇష్టం. నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసుకొని ఆబ్జెక్ట్స్ రాసేది సేవ్ విత్ .json. That's it. Very simple. Any text file. విజువల్ స్టూడియో సపోర్ట్ చేస్తుంది సార్. That's it. That is the JSON template. Your text can be converted into the JSON. Visual Studio చేస్తుంది, Visual Studio Code చేస్తుంది. So there are n number of third-party tools, Atom, ATOM. These are all the tools can be written for JSON. అవసరం లేదు. If you are familiar, ఆ tools కూడా ఏం అవసరం లేదు. Directly you can write in a text file. There are a couple of people in my house that never take any help of it. Directly they do write from text files raster. While deploying, if getting any syntaxes, then they will modify based on that error. This is the text file, right? We do write it. Notepad++. So, what is the advantages of Notepad++? They will give the line numbers. Based on the line number, it will give you the error. They will go to the particular line number and they will modify it. Ante tools kuda em avasaram ledu. But I will show you couple of examples how to define it, which will make you create template very easily. If it is a very simple to create an VM, you can define it own. But to create a VM, virtual network, subnet, storage, and application, all in a template, it's a bit of tedious task. You will get around 2000 lines. So, all of them, then you can use any one of the tool which can automatically bring it down. Okay, we'll see all of them one by one. Okay. So these are all the three main elements. The three main elements are schema, version, and resources. Schema, write down. This is mandatory. You must understand it. The location of the JSON file, schema. The location of the JSON file that describes the version of the template language. జావా నేర్చుకున్నోళ్ళకి వస్తుంది సార్ JSON. Just like XML. The next version of XML is a JSON. XML written by some other company, but this JSON is written by Java. That's it. It is a very similar. Java regular daily basis lo vaadtaru దీన్ని. To create a objects. Okay, next one. Version. Content version or a version, anything could be fine. Basically, what do you mean by the version? మీరు ఏమైనా బుక్స్ చూసింటారు version 1, version 2, version 3 or volume 1, volume 2, volume 2, what could be? If there is any changes, upgrades, that's called as version. Here also, once you have used one template for different purpose, you are using the same template again, 1.0, 1.1, 1.2. That is called as a version. Okay. Versions of the template such as 1.0, 1.1 like. Template and change ever. The deploying, how you deploying multiple types, you can define it.
You can provide any value for this element. Next one, parameter. You might all aware of this parameter. Since last 5 days, we are talking about all these parameters and variables. Okay. Value that are provided when deployment is executed. Values are provided when deployment is executed. To customize resource deployment. To customize resource deployment. Parameters make you help to deploy the same template in multiple times. అంతే కదా ఇప్పుడు I'll define I have created one ARM template to create a virtual machine. I have one requirement, you might have another requirement, your customer might have another requirement. I would like to create Windows VM, you would like to create Linux VM, your customer want to create another Mac virtual machine with the different configurations. My requirement is to have 2 core. Your customer requirement maybe have 4 core. But for all the requirements, one template is enough. How do you define that? By passing the input values, that is called a parameters. Okay, next, variables. What do you mean by variable? Variables again, మీరు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ 1 వీక్ నుంచి వింటూనే ఉన్నాం. Variables is used to hold the values. Let's assume that we have one virtual network. Under virtual network, you would like to create a virtual machine. Instead of by passing manually of your virtual network name, you can create one variable. That variable can be passed in a template. That's it. Okay. Values that are used as JSON fragments. Values that are used in as JSON fragments in the template of simplified language expressions. Mean to say, very simply, to simplify the expressions of your resources, you will use the variables. Resources. Resource types, bracket lo objects. Resource types, that bracket lo objects rasko. What are the objects you would like to create? We have to define in the resources element. Resource types that are deployed or updated in the resource group. Output. Values that are returned after deployment, whether your deployment is success, whether deployment is fail, whether your resource virtual machine has been created. So I will show you one example. You won't believe it. Me prati roju ARM templates meede work chestunnam without you knowing it. Without knowing it, you are working indirectly in ARM templates only every day. Okay, so this is the ARM template structure, basic structure. This is, if you take any one of the ARM template, you could see this basic structure. Okay, so now allow types of the values. It allows string. Which type of values ARM templates would allow? String, it allows string, int,
integer. What do you mean by the integer? Integer is number. Boolean. Yes, sir. Yes or no values? True or false? Object. An array. You know what is object, you know what is array. So these are all the types of values which is allowed by your JSON template. Now the thing next is very important. So as we define schema, what do you mean by schema? Set of objects is called Schema. Location. No, I am not talking about SQL schema. I am talking about ARM template schema. Location of the JSON file with the extension. See what is this? Schema.management Azure schema. This is the version where your template storing that. This is .json. Next version. The version of the template, whether how many times you are using 1.1, 1.0, such as. Okay, pass the value. Parameters. Again, parameters can be values in a parenthesis. Variables also. Parameters is asking you to enter the input values from your keyboard, whereas coming to the variables, variables are used to store values for the runtime purpose, whereas coming to resources, what resources does here? objects. To create the objects. The objects can be defined in ఇది అసలు మ్యాటర్ ఇక్కడే ఉంటుంది. ఇదంతా క్లియర్ రైట్? Now the resources can be started from square brackets. Why? Because you might get a chance to work to create multiple objects. Under the resource, you might have to create multiple objects. How do you combine multiple objects? By giving the square brackets. In the square brackets, you have to define your whether it may be single object, whether it may be multiple object, it doesn't matter. The resource element could be blocked. I mean to say this is only entire block. The block can be defined in a square bracket. Okay, the resource element always starts with a square bracket and end with the square brackets. In between, whatever the objects you written, that is your heading. Always the object starts from parentheses. Very simple syntax. Clear? Okay. Now, here you need to define your object. How many objects you can return, whether it may be single object, whether it may be array, whether it may be nested array, I don't care. మీరు ఎలాగైనా డిఫైన్ చేసుకోండి. Now, my requirement is I would like to create my virtual machine. What are the prerequisites to create a VM? You need to have VNet, you need to have public IP, you need to have a storage account, you need to have VM. So these are all the multiple objects. You need to combine all these multiple objects in a resource group. By combining, how do you combine? By passing the square brackets as a single object for the resource. Getting it or not? That's how it works as a resource element. In the resource element, there are multiple objects. It's not an object, there are multiple elements which you need to remember. Each resource in the resource tab starts with API version. What is that API? ఇప్పుడు మీకు వరకు ఒక డౌట్ రావాలి, అరే జేసన్ ఈస్ డిఫరెంట్, అసలు జేసన్ కి అజూర్ కి సంబంధమే లేదు. How do you define your JSON? How do Azure know that? ఎందుకు జావాకి జేసన్ కి అజూర్ కి సంబంధమే లేదు. You are writing your template in a JSON code and deploying into the Azure Resource Manager portal. How Azure understand that? This ARM template.
API. Hmm? Through API. Through API. It's not an API, it's a REST API. REST API is nothing but which is already REST is nothing but it's already created by the provider. You can use the REST APIs. That is the version. First one is API version. It is a very mandatory. If you API version will define చేయలేదనుకోండి, your template is not at all valid. ఎందుకు? Azure does not know that what it is. So while you create your virtual machine, it calls the REST API. What is the REST API? The respect of the API which used to create your virtual machine. Getting it or not? So very important question for the interviews. అంటే ఇలాంటి very complicated questions. ఇవి ఎప్పుడు అడుగుతారంటే when you give the interview to the Microsoft only. So while you deploy your template, how does Azure understand your template? By calling the REST API. What is the REST API name for the VM? Get close academy. So you don't know it. So దొరుకుతుంది అదేం పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ యువర్ ఎంట్రీ లెవెల్ బీయింగ్ యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూ నో నీడ్ టు నో అబౌట్ ఇట్. జస్ట్ బై డిఫైనింగ్ దట్ REST API ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. అది బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం కాల్ చేస్తుంది అనేది ఇట్స్ అబోవ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. API, REST API కి API కి difference ఏంటి? API you can define. The REST API is already available but you can utilize it. The REST API can be ఇప్పుడు మనం పోర్టల్లో వాడుతున్నాం, creating the VNet, creating the subnet. Each and every object is defined in the REST API in the backend. మీకు ఫస్ట్ క్లాసులకి వెళ్ళండి, వెరీ ఎర్లియర్ క్లాసెస్. వాట్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ARM template, Azure Resource Manager. API to orchestra, orchestra to controller. Exactly. The REST API makes the trick here. మీరు ఏ యాక్టివిటీ చేసినా in the backend it will call the REST API. So based on the REST API it will work. Respective REST API. Respective in the sense particular గా ఏ REST API అయితే వర్క్ అవుతుందో ఓకే, అది ఇంకా సపరేట్ డిఫరెంట్ వరల్డ్ APIs. అది చాలా హ్యూజ్ టాపిక్. ఓకే, సో ఓకే, సో API version. You need to define the API version in the resource element as a mandatory. Type. Which object? What is the type of the object you would like to create? ఇవన్నీ రాసుకొని చెప్తా ఫస్ట్. This is the mandatory things which you need to pass in the object to create the resources. ఇప్పుడు నేను ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. వాట్ ఈస్ ద మ్యాండేటరీ ఎలిమెంట్స్ ఫర్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్? నేమ్, వాట్ ఈస్ ఏజ్, డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్. జస్ట్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద మ్యాండేటరీ ఎలిమెంట్స్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఎ రియల్ టైమ్ ఫర్ Azure. క్లియర్? కోడింగ్ కూడా రాస్తారు సార్? మీ కోడింగ్ అంతా కూడా రాస్తారు? కోడింగ్ అంటే మీరు దిస్ ఇస్ ద కోడింగ్. ఇంకా అంటే ఇది స్క్రిప్టింగ్ అంటున్నాను. కోడింగ్ అంటే నేను C# Java, I can write some Python scripts. Python అంటే పైథాన్ ఇప్పుడు మనం particularly it is as Python is a scripting, but nowadays we are using as a coding to create the websites and applications. రెండిట్లో పనికొస్తుంది. So which is best scripting tool అంటే feature Python always. నేర్చుకుంటే ఏమి ఈజీ? అది నేర్చుకుంటే వీటితో అసలు పని ఉండదు, ఈజీ కాదు.
వీటితో పని ఉండదు. సో పైథాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ సర్వర్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇప్పుడు మీకు సర్వర్లెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద పైథాన్. Clear? So what is the API version? Which the API version will call the respective API to create the particular object. Whereas coming to the next type, what is the object type which you create? So once you give this type, type equal to మీరు ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నారు, మైక్రోసాఫ్ట్ whether you are creating virtual network VNet, whether you are creating storage, you have to define that Microsoft is the mandate. Until now it does not know it. So then only by defining your type, it will call the respective API by using the API version in the backend. That is the API. So by defining that Microsoft/storage, it will call the respective API while creating your object. మనకి ఎలా తెలుస్తుంది సార్ ఆ టైప్ స్టోరేజ్? అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయాలో మీకు తెలుసు కదా. అవును సార్, అదే కాదు, స్టోరేజ్ అనేది కూడా సేమ్ అదే ఉంటుందని గ్యారెంటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఇంకేదైనా నెట్వర్క్ కావాలంటే మీరు కాల్ చేస్తున్నారు, జస్ట్ నెట్వర్క్ అని ఇస్తే అందులో ఏపీఐ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి? యు ఆర్ కాలింగ్ ద రెస్ట్ ఏపీఐ. అంటే ఈ నెట్వర్క్ సంబంధించి ఒక రెస్ట్ ఏపీఐ ఉంటుంది అక్కడ. ఇదే ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ నెట్వర్క్ గోన్ హిట్ దట్ పర్టికులర్ రెస్ట్ ఏపీఐ, ఇట్ విల్ క్రియేట్. విర్చువల్ మిషన్ కి పర్టికులర్ గా ఒక రెస్ట్ ఏపీఐ ఉంటుంది. ఏపీఎస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వెబ్సైట్ లో ఉంటుంది సార్. అవి ఉంటుంది, దొరుకుతుంది. వాట్ ఈస్ ద రెస్ట్ ఏపీఐస్ అంటే అది మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళకి పర్టికులర్ గా దొరుకుతుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. మనకు రెగ్యులర్ గా పబ్లిక్ బ్రౌజర్, పబ్లిక్ వెబ్ లో దొరకదు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? నేమ్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ రిసోర్స్? మీరు ఏం నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? ఎల్సిపి VNet. LCP virtual network, that is my name of the virtual network. మీరు ఆబ్జెక్ట్ రాస్తారు. I am creating the object. So what is the elements of the object? These are all ఇవి mandatory objects. మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా ఇవి ఫాలో అవ్వాలి. What is that? API version, type, name, location. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మీరు ఎక్కడ వస్తారో చూడండి. మీరు ఏం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గా అడిగేటివే. ఏపీఐ వర్షన్ మనం పర్టికులర్గా ఇచ్చాం సార్, కానీ టైప్ ఇచ్చినప్పుడు అది రెస్ట్ ఏపీఐ వర్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. మా ఏపీఐ వర్షన్ ఈజ్ ఎ ప్రీడిఫైన్డ్ స్క్రిప్ట్ విచ్ యూ క్యాన్ కాల్. మీకు డేట్ తెలుసు సార్, మాకు డేట్ తెలుసు. దట్ ఈస్ ద వర్షన్. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను అన్ని. ఏమంటే ఇప్పుడు రెస్ట్ ఏపీఐ తీసుకుంటున్నా, మళ్ళీ ఏపీఐ వర్షన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కడ వర్షన్ ఎక్కడ ఇచ్చారు అంటే మీరు ఈ వర్షన్ అని చెప్తున్నారు రెస్ట్ ఏపీఐకి. యు ఆర్ టెల్లింగ్ దట్ జస్ట్ కాల్ దిస్ ఏపీఐ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఏపీఐ? ఏపీఐస్ చాలా ఉండొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ ఏపీఐ? virtual network, virtual machine, storage. These are all the API. Yes, sir. This is the unique name, right? Yes, sir. This is the API version ఏంటంటే
2015 నుంచి అవి దేర్ ఇస్ నో చేంజెస్, మాడిఫై అవ్వలేదు. మనకి ఏపీఐ వర్షన్ ఇప్పుడు గూగుల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే మీకు ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ వస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ Azure on API version. How to find API version using REST APIs? మీరు అడిగిన క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఉన్నది రిసోర్స్ ప్రొవైడర్ ఏపీఐ వర్షన్స్. ఈ ఏపీఐ వర్షన్స్ అన్నీ వస్తాయి. వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ ఏపీఐ 2018-02-01. ఇది కాల్ చేసుకొని అక్కడ పెట్టడం. మనం స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తే ఇంకా లేటెస్ట్ ఏదైనా ఉందో డిస్ప్లే అవుతుంది. అయిపోయింది. ఓకే, I need to upgrade this. My 5.1 only, so that could be the reason it is not getting that resource time. డైరెక్ట్ అజూర్ లోకి వెళ్ళి డాష్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తాను. క్లౌడ్ షెల్ లోనే చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ ద దెన్ నేమ్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్? లొకేషన్. వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ యువర్ రిసోర్స్? Location is the mandatory, right? So where do you pass this location? I'll pass this location as a variable. I don't want to use multiple times. Appudu em chestaru? Anni oke chatlane undu. Variable dot. Appudu em chestadi? Ee particular location it will call from the variable. ఈ వేరియబుల్ మనం ఎక్కడ ఇస్తాం సార్? ఈ వేరియబుల్ ఇక్కడ ఉంది కదా పైన, అక్కడ పాస్ చేస్తాం వేరియబుల్. నౌ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్? ట్యాగ్. ఏం చేస్తుంది ట్యాగ్? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో వాట్ దిస్ డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ సర్వీస్. దెన్ నెక్స్ట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, depends on. ఏంటి depends on అంటే? I want to create a virtual machine in particular virtual network. So now you have to define your virtual network here. Under which virtual network you want to create the VM? You mean to say that particular service should be available. Until unless the particular service is not available, you mean to say that virtual network is not available, your VM cannot be created. Okay, so when this depends on is not available, it will ask you to create. The PowerShell lo ee feature undadu. PowerShell em chestadi, meer edi declare edi procedure follow aithe adi maatrame cheptadi ante. These features cannot be available with the PowerShell.
సో మీకు అన్ని డిఫరెన్సెస్ ఇక్కడే వచ్చాయి, బట్ యూ నీడ్ టు రైట్ డౌన్. మీరు ఏమేమి డిఫరెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారో రాయండి. మీరు గూగుల్ యూజ్ చేయండి, ఏమన్నా యూజ్ చేయండి, మీకు ఎక్కడ దొరకదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, సో దెన్ డిపెండ్స్ ఆన్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? Resources. Resources is nothing but which resources we would like to create. So this is how we can write an object in the resource element. This is the object values. This is the mandatory. You compulsory మీరు రాయాల్సిందే. Depends on the properties. Okay, our property is nothing but what is your configuration of the virtual machine, what is the operating system. Okay, all these are all the properties which you can define. So this is the clear, right? So this is the main element types in the to create an object. Now if you would like to go on, okay, first. దీనికన్నీ కలిపి ఒక ఆబ్జెక్ట్కి నేమ్ ఇవ్వలేము సార్. చేయొచ్చు, నేమ్ నుంచి ఇక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చు. చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ వేరియబుల్. అడిగారు కదా, సో మీరు ఎంత టెంప్లెట్ ని వేరియబుల్ కింద అడిగారు, దట్ కెన్ నాట్ బి డన్, బట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ element. No, it's not element. You can create a function. You can create a function by calling this all at one function. Multiple times మీరు ఇట్లా క్రియేట్ చేయకుండా by directly call your function. The seventh element is the function. అది న్యూలీ యాడెడ్. అది చెప్తే ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది అని చెప్పి నేను చెప్పలేదు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అయినా మ్యాండేటరీ. ఇది సెవెంత్ ఎలిమెంట్, రీసెంట్ గా యాడ్ చేశాడు మైక్రోసాఫ్ట్. సో మీరు ఫంక్షన్ ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ 6 is the main elements. And that main elements, the mandatory are 3 elements. That's it. Now, if you go and check what is the templates available. Just search for Azure Quick Templates. There are thousands of the templates. మొత్తం టెంప్లెట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? క్రియేట్ అప్లికేషన్ గేట్వే, క్రియేట్ ఏకేఎస్, ఇవన్నీ చాలా అడ్వాన్స్ ఉంటాయి. కాస్మోస్ డిబి, కసాండ్రా, create web app. Create the data factory. So these are all the 101 is JSON format. JSON 101 అంట. మీకు ఇలా పళ్ళుకుంటాయి, మీది కావాలంటే అది తీసుకోండి. జస్ట్ ఓపెన్ ఇట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద టెంప్లెట్. ఓకే, నేను విఎంఎస్ఎస్ విర్చువల్ మెషిన్ స్కేల్ సెట్ టెంప్లెట్ ఓపెన్ చేశాను. సో దే క్యాన్ డిఫైన్ పారామీటర్స్ ఆర్ సపరేట్ టెంప్లెట్ ఎండింగ్ విత్ JSON. దిస్ ద డిప్లాయ్. మీరు ఇక్కడైతే ఏవైతే చూసారో అది ఉంటుంది, ఏం తేడా ఉండదు. స్టార్ట్స్ విత్
Why is they start with parenthesis? Again, I told that entire template is kind of an object again. Entire template is also an object. That could be the reason object is always in the parenthesis. Now, clear? Now, what is the next element? Parameters. Parameters can define a virtual machine scale set name. Metadata. Metadata is nothing but it will ask you the name under the name of the enter the name. Metadata is nothing but you can write your own name to showcase it. Okay. Maximum length of it. The name length is 61. Very easy. Volume type string. Okay. Okay. Forget about this. Resources. I will show you n number of examples. Resources. Again, resources start with square bracket. Again, parenthesis. What is the type? Microsoft C. Microsoft Compute Virtual Machine Scale Set Extension. API version 2017. After 2015 version 2017. 18 kuda undi. So if you want to call it, first our query run cheskondi. Our query run cheskunna what is the latest API? You can use that latest API version. Blindly అన్నిటికీ అదే ఫాలో అవ్వచ్చు. There is no issue. ఇప్పుడు మనం ఏమేమి చూసాం? నేమ్, లొకేషన్, ప్రాపర్టీస్ అన్నీ. Okay. So I already told that your daily basis you worked on indirectly knowing that in a ARM template. How? You are defining the multiple objects. All the objects will be treated as one single object in the script. That we call it Element or resource. Oh, sorry, Kiran, right? Ashok. 75. Oh. ఏమైనా ఉన్నాయి ఇందులో? ఏం లేవు. కావాలి. ఎవరైనా ఎగ్జిస్టింగ్ ఒక విఎం కానీ ఏదైనా రిసోర్స్ ఉందా? near TH KON okay, not a problem. So this is your virtual machine, right? Just go to, what is this? Template. Here, so if you look at that, in the resources, same, it is started with an object, schema, version, parameters, virtual machine name. What is the default name of VMS? Whether type is string or boolean, okay, whether it is a integer, default values, network interface, variables. మీరు ఏదైతే చేశారో సేమ్ మీరు ఇక్కడ నుండి లెట్స్ మీరు యాడ్ అంటూనే ఏమవుతుంది,
It will call the respective API in the backend again. Again, it will call the same respective API to create this virtual machine. ఇక్కడ మీరు గ్రాఫికల్ గా చేస్తున్నారు, whereas coming to the ARM template, you are declaring your own syntax. ఇదేంటి ఇవన్నీ ఏంటివి ఇక్కడ subscription resource group virtual machine name ఏంటివి అవన్నీ? Those are all parameters. ఈ రెడ్ సింబల్ ఎలా వస్తుంది? స్టార్ mandatory అని పెడతాం అక్కడ పారామీటర్ లో బై డిఫైనింగ్ దట్ రీజియన్ ఈక్వల్ టు mandatory, అప్పుడు రెడ్ స్టార్ వస్తుంది. అంటే యూ కెనాట్ స్కిప్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏవైతే వచ్చాయో అవి అక్కడ వీ కెన్ డిఫైన్. నౌ లెట్స్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ టెంప్లెట్. సో ఫర్ దిస్ యూ కెన్ యూజ్ Visual Studio or Visual Studio Code. Visual Studio is heavyweight, Visual Studio Code is the lightweight to write your code. Whether this Visual Studio is used for C#, .NET, .NET Core, C++, వీటికి వాడతారు. It is a IDE again. IDE అంటే Integrated Development Environment. PowerShell is ISE, Integrated Scripting Environment. Very simple. Okay. So now I want to create, just go to File, New, create the project. So I don't want to, okay, చాలా వర్షన్స్ ఉన్నాయి కదా స్టూడియోలో. నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 2019 నడుస్తుంది. హెవీ వెయిట్ చాలా మినిమం 8 GB ర్యామ్ ఉండాలి. 8 GB ర్యామ్ ఉన్న చాలా స్లోగా ఉంటుంది. ఓకే, select the resource group. which is best, lightweight version. Code, Visual Studio Code. నేను Visual Studio వాడుతున్నా. ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేస్తున్నది Visual Studio Code. ఇది కోడ్, ఇది 2 GB ర్యామ్ లో కూడా రన్ అయిపోతుంది. లైట్ వెయిట్. బట్ we have to download the JSON extension. JSON extension download చేసుకొని you have to write. I will show you all this. ఇది లైట్ వెయిట్. I will show you this later. Okay, select the resource group, say okay. SSIS కూడా ఏమైనా చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది చూడండి, template. Which template you would like to create? Visual Studio templates. I want to create Windows. నేను మీకు Windows ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఓకే, Windows Virtual Machine. So it is creating. ఇది చాలా స్లోగా ఉంటుంది, బీ పేషెంట్.
So when you don't want to do with that, directly you can open any editor, whether it may be Notepad++ or Notepad, you can write. That's correct. Microsoft Visual Code sir. Visual Studio Code. ఇది Visual Studio Code. సో దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే go to search here extension. We have to download the extension. ఎందుకంటే Visual Studio Code కి తెలియదు. We have to get that extension. మనకి ఇది కావాలంటే JSON for extension install. Then create a new file. Now write your script. It will tell you while executing whether you have any syntax error or not. It will tell you that. So in interviews, how many ways? How many ways you can deploy your ARM template? Later, 15 to 20 minutes. Later, నేను వస్తాను. how many types of deployment? How many types of the deployments? You can deploy your ARM template from Visual Studio directly. Whether you can create the template from the Visual Studio, from there itself directly deploy. ఎలా deploy చేయొచ్చు? ఈ Visual Studio login directly you can give the credentials of your Azure. Directly it will ask you to deploy from there. Okay, let me create. Select the Azure Resource Group. Okay. Resource group. So whether you can create your own template or you can get the template from GitHub. ఇప్పుడు GitHub లో templates అంటే ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా, it will list out all the templates. GitHub లో మనం ఎన్ని templates వస్తుంది, there are thousands of the template we see. It will list out all these templates. GitHub కి కనెక్ట్ అవ్వక్కర్లేదు, అవసరం లేదు. Visual Studio in the backend లో తీసేసుకుంటుంది. So now let's create our own template, very simple one. Let's select the Windows VM or Ubuntu VM, whatever it may be. So let's take this. విజువల్ స్టూడియో ఇంకా విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లో కూడా చేయొచ్చు. ఇంకా సార్
Visual Studio Code and PowerShell. ఓకే సరే రేపు ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ